நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஹரின்ஸ் கிரியேட்டிவ் மைண்ட் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா வயர்லெஸ் ரிமோட் கண்ட்ரோல் கார் தான் செய்ய போறோம். மறக்காம இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிருங்க, இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. வயர்லெஸ் கார் செய்யறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ரிசீவர் வேணும். இது வந்து 4 சேனல் ரிசீவர். இது வந்து நான் ஓல்டு ரிமோட் கண்ட்ரோல் கார்லேருந்து எடுத்தேன். நெக்ஸ்ட் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரிமோட், அப்புறம் கொஞ்சம் கீர் மோட்டர்ஸ், டயர்ஸ், நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு வீல், அப்புறம் அக்ரிலிக் போர்ட், அதுக்கு கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன சின்ன போர்ட்ஸ், அப்புறம் பேட்டரி ஹோல்டர். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து அக்ரிலிக் போர்டு எடுத்துக்கலாம். அதில் வந்து நம்ம கீர் மோட்டரை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதேமாரி இன்னொன்று சைட்லேயும் அந்த கீர் மோட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஃப்ரண்ட் வீல் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் டயர்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். நான் தெரியாத கீர் மோட்டர்ஸ் மேலே நான் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன், அதை அப்படியே கீழே கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் பேட்டரி ஹோல்டரையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம பேட்டரி ஹோல்டரையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ அந்த ரிசீவர் எடுத்துக்கலாம். அதில் வந்து பவர், இது வந்து பவர், இது வந்து ரைட் சைடோட மோட்டர், இது வந்து லெஃப்ட் சைடோட மோட்டர். இப்போ நம்ம கனெக்ஷன் கொடுத்துடலாம். ரிசீவரில் இருக்க பவரும் பேட்டரியிலேருந்து ஹோல்டர்லேருந்து வர பவரையும்
அடுத்தது ரைட் சைடோட மோட்டரும் ரிசீவரில் இருக்க 1 சேனல்லையும் கனெக்ட் பண்ணிடலாம். இன்னொன்று சேனலில் இருக்கிறதையும் லெஃப்ட் சைடு மோட்டரோடு கனெக்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. அதில் வந்து நம்ம டேப் வச்சு ஒட்டிடலாம். இப்போ நம்ம பேட்டரி போட்டு டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம்.